right okay අපි third recording එකට ආවා. third recording එකේ අපි main focus එක දෙන්නේ interval estimations part එකට. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දැනටමත් estimations කියන්නේ මොකක්ද කියලා rough idea එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට estimations main වර්ග දෙකක් තියෙනවා, point estimation and interval estimation කියලා. අපි මේ වීඩියෝ එකේ focus එක දෙන්නේ interval estimations part එකට. හරිද? right හරි. අපි interval estimation එකට කතා කරන කලින් පොඩ්ඩක් estimation එක ගැන කතා කරමු. මොකද මේ estimation එකේදී වෙන්නේ? අපේ population එක තියෙනවා. population එකේ parameters තියෙනවා. parameters ගත්තොත් mu, phi, sigma squared ඔය වගේ parameters. මේ parameters ගොඩක් වෙලාවට අපි දන්නේ නැති parameters. ඒ කියන්නේ unknown constants තමයි මේ parameters ගොඩක් වෙලාවට. හරිද? එතකොට මෙයාලා දන්නේ නැති නිසා අපිට මෙයාලා ගැන decision එකක් ගන්න බෑ. ඒක නිසා අපි මොකද කරන්නේ? sample එකක් අරගෙන sample එකකින් එන characteristic එක sample statistic එකක් use කරලා අපි මෙයාලට values estimate කරනවා. හරිද? එතකොට estimation කියලා කියන්නේ ඔන්න මේ විදිහට අපි select කරගන්න sample එකක් use කරලා මේ වගේ unknown population parameter එකට value එකක් estimate කරන එකට. හරිද? එතකොට ඔයාලට පුළුවන් sample mean එක වගේ එකක් use කරලා population mean එක estimate කරන්න. හරිද? sample proportion එක වගේ එකක් use කරලා population proportion එක estimate කරන්න. sample variance එක වගේ එකක් use කරලා population variance එක estimate කරන්න. ඔන්න ඔය estimate කරන process එකට තමයි estimation කියලා අපි කියන්නේ. හරිද? Okay, the process of estimating a value for the unknown population parameter using a sample statistic is called estimation. හරිද? මේ estimation එකට ආපුවම අලුත් වචනයක් හම්බ වෙනවා estimator කියලා. What is an estimator? An estimator is a sample statistic which is used to predict a value for a population parameter. අපි mean එක use කරගන්නවා නම් sample mean එක use කරගන්නවා නම් population mean එකට value එකක් estimate කරන්න. Therefore, sample mean becomes an estimator. That's what you mean. A sample statistic which is used to estimate a value for a population parameter. අපි p use කරනවා නම් 5 වලට value එකක් estimate කරන්න. That also becomes a estimator. හරිද? මේ estimator එකට සමහර කාලෙට දැන් මේ අපි ගන්නවානේ samples ගත්තාම මෙයාට numeric value එකක් ඇත්තට වෙනවා. දැන් අපි ගමුකෝ mean එක කියලා. මේ sample එකේ එක mean එකක් එන්න පුළුවන්. මේකේ තව එකක් එන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට එක means එන්න පුළුවන්. values එන්න පුළුවන්. ඒන value එකට අපි කියනවා නමක් estimate එකක් කියලා. හරිද? What is an estimate and estimate? ඔන්න ඔය difference එක idea එක තියාගන්න. හරිද? එතකොට මේ estimate එකක් use කරලා population parameter එකට value එකක් estimate කරන්න පුළුවන් විදි දෙකක් තියෙනවා. Point estimation and interval estimation. Point estimation and interval estimation. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දැනටමත් point estimation කියන part එක ගැන idea එකක් තියෙනවා. I think you already know what point estimation is. Point estimation එකක් කියන්නේ using a sample statistic අපි population parameter එකට තනි value එකක් විතරක් estimate කරනවා නම් අපි ඒකට කියනවා point estimation එකක් කියලා. හරිද? If we are estimating a single value for the population parameter using a sample statistic, we call it a point estimation. So interval estimation in the other hand, what then තේරෙන්නේ නැති නම් මේ වෙනස point estimation එක to the point එකක් කෙලින්ම කියන්නේ. When you take interval estimation, you don't estimate just one value, you estimate a range instead. හරිද? You estimate a range. Let's say අපි හිතමුකෝ point estimation එකේදී අපි හිතමුකෝ sample එකක් ගන්න අපි හිතමු size 50. මේකට mean එකක් හම්බ වෙනවා. sample එකේ mean එකක් එනවා. අපි හිතමු 100 කියලා. point estimation එකේදී කියනවා මේ sample එකේ mean එක 100 ආවනේ x bar. point estimation එකේදී කියනවා population mean එකත් 100මයි කියලා. කෙලින්ම කියනවා directම කියනවා point estimation to the point කියලා කෙලින්ම මෙයා තමයි mean එක. කොහොම කියලා කියනවා point estimation එකේ. හැබැයි ඔයාලට තේරෙනවා මේක ඇත්තටම හොඳ එකක් නෙමෙයි. අපි ගත්ත sample එකකින් කෙලින්ම තනි value එකක් estimate කරද්දී there can be a chance that an error can happen. ඒක නිසා අපි යනවා interval estimation එකට. interval estimation එකේදී මොකද කරන්නේ?
මේ population parameter එකට තනි value එකක් වෙනවට මෙයා safe range එකක් estimate කරනවා. ඒක නිකන් නෙමෙයි estimate කරන්නේ යම්කිසි probability එකක් එක්ක. දැන් මෙතන කියනවා කෙලින්ම 100 ම තමයි mean එක. ආයේ කතා දෙයක් නැහැ කෙලින්ම 100. මෙතන එහෙම කියන්නේ නැහැ. මෙතන කියනවා මට 90% විතර sure 90% විතර sure the mean will be within this kind of a range. Let's say 95 and 105. දැන් මේකේ 100 දාලා ඒක දිහා බලනවා පොර බලනවා shape මම මේකට estimate කරනවා 5ක් අඩුයි 5ක් වැඩි. එතකොට 95 and 105 අතර mean එක එයි කියලා කියනව නෙමෙයි මම එතනත් කියනවා මට 90% sure. කෙලින්ම 100% sure කියලා කතාවකුත් නැහැ. ඒ කියන්නේ හරියන්න පුළුවන් වරදින්නත් පුළුවන්. ඇඟ බේර ගන්නත් 10% දීලා තියෙනවා. හරිද? ඒ වගේ තමයි interval estimation එකේදී වෙන්නේ. හරිද? You have a probability value. Using that probability value you estimate a range. හරිද? එතකොට මේක නිකන් හරියට මේ වගේ දැන් හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලන්ගේ අම්මලා අහනවා ඔයගොල්ලන්ගෙන් ටර්ම් ටෙස්ට් එකට මේ පාව ලකුණු කීයක් ගන්නවද? අපි හිතමුකෝ ස්ටැට්ස් වලට කීයක් ගන්නවද? එක්කෙනෙක් කියනවා මම හරියටම 75ක් ගන්නවා. තව එක්කෙනෙක් කියනවා මම හරියටම 85ක් ගන්නවා. දැන් ඔය කියන estimate එක දැන් ඔයා estimate එකක් දෙන්න. දැන් ඔයා දන්නවද කීයක් දෙන්න කියලා? නෑ. You just estimate. දැන් ඔය කරන estimation එක හරියටම හරියයිද? ඔව් හරියන්න පුළුවන්. But there's a high chance ඒක වරදින්න. ඇයි දැන් ඔයා 75ට වැඩියෙන් ගත්තත් වැරදි, අඩුවෙන් ගත්තත් වැරදි. ඇයි ඔයා කියන්නේ කෙලින්ම 75මයි කියලා. හරිද? හැබැයි ඔයා මෙහෙම කිව්වොත් මට 90% විතර sure මට මේ පාර 75ක් 80ක් විතරයි. දැන් මොකද වෙන්නේ? You have a range. There's a high chance for variability. නේද? ඔයාට මේක වැරදුනොත් අවුලක් නැහැ. range එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඔයාට 75 80 අතර තියෙන ඕනම value එකක් ආවොත් ඔයාගේ statement එක හරි. and අනිත් එක වැරදුනොත් අවුලක් නැහැ. ඔයා කියන්නේ නැහනේ මම හරියටම හරි කියලා. 100% හරි කියන්නේ නැහනේ. ඔයා කියනවාද 90% sure. වැරදුනොත් ඉතින් ආයේ අර 10% තමයි. එහෙම කියලා ඔයාලට shape වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේ interval estimation එකේදී වෙන්නේ. හරිද? මම හිතනවා idea එක ගන්න ඇති. අපි මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා. right. okay මේකෙදී අපිට මේකෙන් ඉගෙන ගන්න කලින් පොඩි concepts ටිකක් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න අලුතෙන් terms ටිකක් ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. terms ටික මොනවද කියලා අපි බලමු. හරිද? මම මේ ටික මකන්නම්. First thing, the confidence interval. Let's say confidence level. Confidence level. First thing is the confidence level. Then you have confidence interval. Confidence interval. ඊට කලින් you have confidence limits. Confidence limits, confidence interval, and confidence coefficient of confidence. මෙන්න මේ එක එක term එක ගැන ඔයාලට rough idea එකක් මේ lesson එක පටන් ගන්න කලින් තියෙන්න ඕනේ. Confidence interval, what do you mean? Sorry, the confidence level. What do you mean by the confidence level? මං කිව්වා අපි මේ interval එක estimate කරන්නේ යම්කිසි risk එකක් ascertain කරලා. risk එකක් ascertain කරලා කියන්නේ මට 90% තමයි sure මෙන්න මේක හරියයි. අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ මට 90% sure 80 70 අතර එයි මගේ ලකුණු. අන්න ඒ වගේ probability level එකක් තියෙනවා මේ interval එක estimate කරද්දී. අපි range එකක් estimate කරද්දී. ඒකට use කරගෙන probability level එක තමයි confidence level කියලා කියන්නේ. The probability level. හරිද? I'm not going to write it. හරිද? ඊට පස්සේ confidence level එකේ ඉඳන් ඔයා estimate කරගන්නවා. ඔයා confidence level එකේ ඉඳන් ඔයා estimate කරනවා range එකක්. හරිද? range එක. ඒ range එකේ minimum value එකයි highest value එකයි. අපි range එකක් estimate කරද්දී අපි හිතමුකෝ 75යි 80යි. 75යි 90යි. එතකොට range එකේ තියෙන minimum value එකේ highest value එකේ තියෙනවා නේද? ඔන්න ඔය කියන minimum value එක highest value එක. අපි estimate කරන range එකේ minimum එකයි highest එකයි තමයි අපි confidence limits කියලා කියන්නේ. හරිද? confidence interval කියලා කියන්නේ මේ estimate කරන range එකට. හරිද? confidence interval කියන්නේ අපි මේ estimate කරන range එකට.
ඊට පස්සේ එනවා වැදගත්ම part එක coefficient of confidence. coefficient of confidence කියන්නේ ඔයාට මේක estimate කරනකොට ඔයා probabilistic method දෙකක් follow කරන්නේ. ඇත්තටම normal distribution එක තමයි මම මෙතනදී follow කරන්නේ. එතකොට ඔයාට normal distribution table එකෙන් එක value එකක් ගන්න වෙනවා. අපි use කරගන්න confidence level එක අනුව. let's say we use 90%. 90% වලට හරියන්න අපිට normal distribution table එකෙන් value එකක් ගන්න වෙනවා. ඒ ගන්න value එකට තමයි අපි coefficient of confidence කියලා කියන්නේ. Or otherwise, what do you mean by the coefficient of confidence? The value obtained from the table according to the confidence level that we are using. That's what we call as the coefficient of confidence. හරිද? දැන් අපි බලන්න යන්නේ කොහොමද මේ coefficient of confidence එක ගන්න කියලා. හරිද? කොහොමද මේ coefficient of confidence ගන්න කියලා අපි බලමු. Right, okay. අපි බලමු coefficient of confidence කොහොමද ගන්න කියලා. මම මේ ටික මකනවා. Right. දැන් මම කිව්වා අපි range එකක් estimate කරන්නේ. කොහොමද මේ range එක estimate කරන්නේ? normal distribution එක use කරලා. අපි ගමුකෝ normal distribution එක කියලා. අපි හිතමුකෝ 90% range එකක් estimate කරනවා කියලා. ඔය 90% range එක estimate කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම අපි මෙහෙම values එකක් mark කරගත්තොත් මේකේ middle point එක මෙතන තියෙනවා. normal distribution එකේ මෙන්න මේ මැද්දට හරියටම 90% එන විදියට ළමා අපි 90% range එකක් estimate කරන්නේ. හරිද? 90% value range එකක් එන විදියට තමයි estimate කරන්නේ. ඔය interval එක. හරිද? එතකොට මේ මැද්දට 90% එන්න නම් හරිද? මෙන්න මෙතනට z value එකක් ඉන්න ඕනේ නේ. standard normal curve එකෙන් බලද්දී අපිට z value එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මැද්දට 90% එනකොට මෙන්න මේ තැන් දෙකට එන z value එකට තමයි අපි coefficient of confidence කියලා කියන්නේ. හරිද? එතකොට කොහොමද මේක එන්නේ? අපි බලමුකෝ. දැන් මැද්දට 90% ආවා නම් හරිද? දැන් 90% කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන 0.9 නේද? 0.9. දැන් 0.9 අපිට දෙකට බෙදන්න වෙනවා. මොකද අපේ table එකේ තියෙන මේ half part එකක් නිසානේ. මෙන්න මේ part එකනේ අපේ table එකේ තියෙන්නේ. ඒකට 0.9 කියන්නේ මේ parts දෙකක්. අපිට හැබැයි ගන්න වෙන්නේ table එකෙන් බලනකොට මේකෙන් භාගයක්. ඒකට මේකෙන් භාගයක් බලපුවම 0.9 divided by 2 divided by 2 කීයද එන්නේ? 0.45 එන්නේ. හරිද? 0.45 එන්නේ. එතකොට 90% වලට හරියන්න coefficient of confidence ඔයාලට table එකෙන් බලලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මම ඒක share කරලා පෙන්නන්නම්. 0.45 තමයි දැන් අපි බලන්න ඕනේ. 0.45 බලද්දි 4500 මේ පැත්තෙන් බලන්න ඕනේ. 4500 let's see 4500 කොහෙද දෙන්නේ? 4500 එනවා 1.64 වලට. මෙන්න මෙතන බලන්න 4495 තියෙනවා 4505 තියෙනවා. මේ දෙකෙන් දෙකම එකම වගේ තියෙන 4500 වලට ගත්තාම එකම ગેප් එක අපි යනවා යට මේකට. ඒතර යට එනවා 1.64 එනවා. හරිද? එතකොට අපේ z value එක වෙන්නේ 1.64. හරිද? දැන් මේක symmetric distribution එකක් normal distribution එක. එතකොට මේ පැත්තට එනවා -1.64 symmetric නිසා මේ පැත්තට positive value එකක් ආවම මේ පැත්තට negative value එකක් ගන්න පුළුවන්. මැද්ද තියෙනවා 0. හරිද? එතකොට ඔයාලට 90% confidence interval එකක් නම් estimate කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාගේ coefficient of confidence එක කියන්නේ කීයද? 1.64. එතකොට 90% වලට coefficient of confidence 1.64. මං කෝකෝ කියලා දානවා coefficient of confidence එකට. මේ කියන්නේ coefficient significance level එක. හරිද? මේ sorry මෙතන දාන්නම් මං confidence level. COL. හරිද? confidence level එක. මෙතන එනවා coefficient of confidence. Right, that's for 90%. දැන් මේකෙදි අපි හැම හම්බෙන හැම level එකකටම estimate කරන්නේ නැහැ. 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, 50% ඕම හැම එකටම estimate කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි නිතරම estimate කරන values ටිකක් තියෙනවා. Some of them are 90%.
95%, 98%, 99%. ඔන්න ඔය වගේ නිතරම estimate කරන values ටිකක් තියෙනවා. අපි එන්නේ values වලට මේ coefficient of confidence එක calculate කරමු. 90%. ඊට පස්සේ අපි ගමු 95%. Let's say 95%. Same thing. If you take 95%, that means in the middle you need to have 0.95. The middle you need to have 0.95. When you divide it to 2, you get half of that. 0.475 you get. 0.475. That means 4,750 you need to check. අපි මේක බලමු. 4,750. In your table, if you check, you get 1.96. Let's see. 4,750. The closest value 1.96. It's not the closest value. You get exactly like that. 1.96. Here. Therefore, for 95% you get 1.96. Here you get minus 1.96. Right. Then let's see the 98%. You need to estimate a 98%. Similarly, you have 0.98 in the middle and you need to divide it by 2. You need to divide it by 2. When you divide it by 2, you get 0.49. You get 0.49. You need to check 0.49. That means 4,900. Let's see. 0.4900. 0.4900. You get somewhere around 2.33. Yeah, 2.33 is the closest value. Here you can see 0.4901 you get. Therefore you can take 2.33. So the coefficient of confidence is 2.33 for 98%. Here you get minus 2.33. Right. Then you check the 99%. 99% එක. අපි බලමු 99% එක. 99% එකේදී you have 0.99 in the middle. Why? 99 means 0.99. But in the table you have half, so you need to divide it by half. When you divide it by half, you get something right 0.495. 0.495 when you divide 99 by 2. Then you check 0.495, otherwise 4,950, the closest value you get from the table. Let's see. 4,950, let's see. 4,950, 2.57, right? 2.57 is the closest, smallest value, right? 2.49, 4949 you have. So again 2.57. You get 2.57, and here you get minus 2.57. Okay, that's how you get the coefficient of confidence. For 95% you got 1.96. For 98% you got 2.33. For 99% you got 2.57. These values you need to keep in mind. Otherwise you will have to keep on checking for these values. මෙන්න මේ දේවල් මතක තියාගන්න එක ලේසි. Otherwise ඔයාලට හැමතිස්සෙම මේ confidence level එක ආපු ගාම table එකෙන් බල බල ගන්න වෙනවා. This is easier to, like, I don't suggest by heart, but like by heart. By heart කියන්නේ කටපාඩම් කරන්න එපා. හරිද? ඔක කරන් ගණන් හදන් යනකොට ඔක මතක හිටිනවා. හරිද? Right, okay, that's about the coefficient of confidence. I hope you get the idea. Oh sorry, my screen share කරන් ඉන්නේ. Right, okay, I didn't write anything in the board. මෙන්න මේ ටිකේ summary එකක් විතරයි ලිව්වේ. Right, okay. Right, මේ තියෙන standard normal distribution එක use කරනවා නම් අපිට මේ interval estimation එකේදී අපි තවත් distribution එකක් use කරනවා. It's called T distribution, otherwise student T distribution. Student T distribution කියලා එකක් use කරනවා. So this student T distribution is somewhat similar to the normal distribution. So what is the normal distribution?
Not similar to normal distribution, it's somewhat similar to the standard normal distribution. What's the standard normal distribution? It has a mean of 0 and a variance of 1. Okay, something like this, ZT. Okay, but this T distribution has a bit of a variance more than the normal distribution. That means normal distribution එක මෙහෙම තියෙනවා නම් T distribution එක ටිකක් ඊට වැඩිය ටිකක් ලොකුවට spread වෙලා ගිය distribution එකක්. හරිද? ඔයාලට මේ T distribution එකත් සමහර කාලවලට මේකෙදි ගණන් හදන්න use වෙනවා. අපි ඒක එතනට ආපුවම බලමු. දැන් බලන්න ඕනේ නැහැ. ඒක එතනට ආපුවම බලමු. Right? Okay? I think you get the idea. හරිද? ඒතකොට normal distribution එකත් ඔයාලට use වෙනවා coefficient of confidence හොයන්න. හරිද? සමහර situations තියෙන අපිට T distribution එකත් use කරගන්න වෙනවා coefficient of confidence හොයන්න. අපි ඒ එතනට specific තැනට ආපුවාම බලමු කොහොමද මේක use කරලා coefficient of confidence හොයන්නේ කියලා. Right? Right. Okay, I think you get the idea about coefficient of confidence. Right. Right. Interval estimation එකේදී වෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මම කිව්වා population එක තියෙනවා. Population එකේ parameters. Let's say population mean mu. මෙයාව අපි දන්නේ නැහැ. මෙයාට value එකක් estimate කරන්න අපි use කරනවා x bar. හරිද? This is something you observe from the sample. So the sample value you know, you can observe that. But this thing you don't know. So what are we trying to do? We are trying to estimate the value for this thing. Okay. Okay, දැන් අපි කලින් sampling distributions ගැන කතා කරනකොට කිව්වා මෙහෙම දෙයක්. අපිට මේක standard normal distribution එකට convert කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම formula එකක් use කරලා. X bar minus mu over sigma over root 10. හරිද? sigma over root 10. හරිද? right. ඔන්න ඕක use කරලා අපිට හොයන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. හරිද? දැන් මේකෙදි දැන් අපිට ඕන කරන්නේ z value එක හොයාගන්න නෙමෙයි. අපිට දැන් ඕනේ කාව හොයාගන්නද? මෙන්න මේ mu හොයාගන්න. මෙන්න මේ mu හොයාගන්න. දැන් අපිට ඇයි mu දන්නේ නැහැ. පොරව තමයි හොයාගන්න ඕනේ. x bar වත් අපි දන්නවා. x bar we can observe. හරිද? and this sigma මේ sigma කියන dial එකව අපි ගොඩක් වෙලාවලට දන්නවා. හරිද? ඒ කියන්නේ the sigma කියන්නේ මොකද්ද? standard deviation එක. standard deviation එක කියන එක අපි ගොඩක් වෙලාවලට දන්නවා distribution එක. හරිද? එතකොට අපි මෙයාවත් දන්නවා. දැන් ගන්නකො මෙයාව දන්නවා. හරිද? මෙයාව දන්නවා. දැන් මෙයාවත් අපි ගොඩක් වෙලාවලට දන්නවා. මේ n කියන්නේ මොකද්ද? sample size එක. එයාවත් දන්නවා. මේ z කියන්නේ කවුද? ඒ z එක තමයි මේ අපි ඉස්සෙල්ලා හෙව්වේ coefficient of confidence කියලා. පොරවත් දන්නවා. හරිද? පොරවත් දන්නවා. දැන් අපි දන්නේ නැත්තේ කවුද? එක මේ කෙනා. mu විතරයි. ඔව් ඉතින් අපි mu දන්නේ නැහැ. ඇයි mu තමයි අපි හොයන්න ඕනේ. So therefore what you need to do, you subject mu in this equation. You subject mu in this equation. To do that, what do you need to do? මේකේ z එකට මේ පැත්තට ගේනවා z over root sigma over root 10 එක. Therefore you have x bar minus mu over here. Okay, and then you take mu to this side and sigma this thing to that side. Right? Therefore you get mu is equal to x bar minus z times sigma over root 10. ඔන්න ඒ විදිහට ඔයාලට mu වලට value එකක් estimate කරගන්න පුළුවන්. mu වලට එක value එකක් estimate කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. But we are trying to estimate a range. Okay, now how do we get that range? මතකද අපි ගාව තිබ්බේ එක z value එකක් නෙමෙයි. You had two z values. Why? This is one z value and this is the next z value. That means you have two of them, plus and a minus one, a positive and a negative one. Therefore, you don't have just one z value. You have two z value, plus or minus z you have. Therefore, here as well, you have plus or minus z. And therefore, you can put plus or minus here as well. එතකොට දැන් ඔයාලට පේනවා mu වලට values දෙකක් estimate කරගන්න පුළුවන්. කොහොමද mu වලට values එන්නේ? First thing is x bar minus z times sigma over root n. එකෙනෙක් හම්බෙනවා. මේක subtract කරපුවම because you have subtract the subtraction over here. I hope yeah පේනවනේ. මෙතන අනිත් එක ගන්න පුළුවන් මේක plus කරලා add කරලා sigma
sorry, x bar plus sigma, sorry, x bar plus z times sigma over root 10. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට range එකක් estimate කරගන්න පුළුවන්. That's the intuition behind interval estimation. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ අපි coefficient of confidence කියලා හොයන්නේ ඇයි? Coefficient of confidence එක හොයාගන්නේ මෙන්න මේ EZ වලට value එකක් දාගන්න නිසා. හරිද? That's about it. This sigma we know, x bar we know, and after that you can estimate the range. I hope you get the idea. That's the main intuition behind interval estimation. Okay, let's do a question and see. Okay. I'll erase this. Okay. The means of the lifetime, not the means, not the lifetime. The lifetime of a light bulb, lifetime of a light bulb is normally distributed with a standard deviation of let's take 400 hours. 400 hours. Okay, with a standard deviation of 400 hours. Yeah, let's take 400 hours. If a sample of 100 light bulbs were selected, if a sample of 100 light bulbs was selected and its mean was observed as let's say 4,150 hours. 4,150 hours. Estimate a 90% confidence interval. Estimate a 90% confidence interval for the population mean. For the population mean. The question is clear. චුට්ටක් clear නැහැ. මම කියන එක අහගෙන පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න question එක. මෙතන පොඩි glare එකක් නිසා මම ලියන එක පේන්නේ නැහැ clearly. Right. Okay. Okay. Now how do we do the estimation? First you need to identify what's the confidence level. The confidence level. Confidence level how much? Is 90%. Confidence level is 90%. And after that, what does it say? A lifetime of a light bulb is normally distributed. That means the lifetime of the light bulbs are normally distributed with a standard deviation of 400 hours. Mankiwe, the standard deviation, most of the times we know that. Here also we know what the standard deviation is. Okay, so that means we know sigma. What sigma is? Sigma is 400. Sigma is 400. If a sample of 100 light bulbs, let's say it says they select a sample of 100 light bulbs. That means simple n is equal to 100. They select a sample of 100 light bulbs, and it was observed that and its mean was observed as
The mean of the sample, that means our X bar was observed as how much? 4,150 hours. Estimated 90% confidence interval. Okay. Okay, previously I said, how do you estimate a confidence interval? You estimate the value for the mu. I wrote down an equation, X bar plus or minus Z. So this Z, we write it in a special way. අපි එක ලියනවා Z alpha over 2 කියලා. හරිද? මේක ලොකුවට හිතන්න යන්න එපා. alpha over 2 කියන්නේ Z වල අපි ලියන විදිය. ඒ කියන්නේ ඒකට හේතුව අපි අර confidence level එක consider කරනවා කියන එක තමයි මේකේ mean කරන්නේ. හරිද? It's the same Z. However, the denotation we write it like අනික පොඩ්ඩක් ලස්සනට දන්නේ නැති ඉතින් පොඩ්ඩක් වැඩිපුර දාලා අපි ලියනවා. හරිද? Z alpha over 2 times sigma over root 10. That's how we said. Okay. හරි. දැන් මේක use කරලා ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. දැන් අපි හොයමු. X bar 4,150. Substitute that 4,150 plus or minus Z alpha over 2. Now the question is how to get the Z alpha over 2. Previously I said that depends on the confidence level. What's our confidence level? It's 90%. 90% වලට මම කලින් කිව්වා what's the value you have. ඔන්න recap පොඩ්ඩක් reverse video පොඩ්ඩක් rewind කරලා බලන්න. For 90% we took 1.64. So you get 1.64 for 90%. Okay. Times sigma. Sigma is 400. Sigma is 400 over root 10. N is 100. You take the square root of n. That means root 100. This is really easy. But lazy. How is it compared to what we did before? Make a high lazy interval estimation. So 4,150 plus or minus 1.64 times 400 divided by 10. Let's check 4,150 plus or minus what that let's see 4 times this thing. How do you get? You get 16 124 125 to get 4 6 6.56 you get. Okay, then how do you get the range? You get plus or minus. No, first thing you take 4,150 minus 6.56 and the next one this thing plus 6.56. Okay, that's how you get. Make a deduct කරපුවාමස් 4156 වලින් you get 4 and again 4 point you get 9 minus 6 is 3. 9 minus 6 is 3. This becomes 4 1 4 4 3 yeah 4 1 4 3 4 4 and you add this becomes 4 1 6 1.56 likewise. Okay, this is a range. So that's how you estimate a range for a population parameter, or specifically saying the population mean. That's how you estimate the range for a population mean. I hope you get the idea. It's really easy. Okay, but there's a but coming. Okay, what's that but? We had an assumption that we knew this population standard deviation. අපි හිතුවා මේ standard deviation එක අපි දන්නවා කියලා. All of a sudden කියනවා මෙයාව දන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් වැඩේ පොඩ්ඩක් කචල් වෙනවා. හරිද? If it is so, you can't use this same equation. මෙයාව දන්නේ නැත්නම් දැන් මෙයාව දන්නවා නම් අපිට මේ ගාන මෙහෙම හදාගෙන යන්න පුළුවන්. එයාව දන්නේ නැත්නම් අපිට මෙහෙම ගාන හදන්න බෑ. නේද? එතකොට depending on those scenarios අපිට මේකට use කරගන්න වෙන equation එක වෙනස් වෙනවා. අපි බලමු කොහොමද මේක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. Okay, hope you get the basic idea about interval estimation. Let's see. අපි මේ variance එක දන්නේ නැත්නම් standard deviation එක දන්නේ නැත්නම් කොහොමද අපි ගාන හදන්නේ කියන එක අපි බලමු.
Okay, it's like a tree. How does the meaning tree එකක් වගේ බෙදලා යනවා. First thing we have to check whether we know sigma squared or sigma is known or not. Sigma squared is known, sigma squared is unknown. Sigma squared is known and sigma squared is unknown. If sigma squared is known, you can just straight away use that previous formula. What's the formula? What is the equation? Mu equals to x bar plus or minus z alpha over 2 times sigma over root 10. Because why we know this sigma, therefore we can just straight away substitute that. We don't know that. First thing, you need to check if n is greater than 30 the කියලා බලන්න. If the sample size is greater than 30 the කියලා බලන්න වෙනවා. If the sample size is greater than 30, then sigma ව දන්නේ නැත්නම් sample size එක 30 වලට වඩා වැඩි නම් ඒ කියනවා මේ sigma squared වෙනුවට s squared අපිට use කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ s squared with sigma squared අතර difference එක you have mu in the population and sigma squared also is in the population. For the sample you can take x bar and s squared is the variance of the sample. Sigma squared කියන්නේ population එකේ variance එක, s squared කියන්නේ sample එකේ variance එක. Here it says if n is greater than 30, if we don't know the population variance, we can use sample variance instead. දෙන්නයි ඕන කෙනෙක් use කරගත්තට අවුලක් නැහැලු n ලොකුයි නම්. එතකොට n ලොකුයි නම් අපිට මේ equation එකම වෙනස් කරලා ලියන්න පුළුවන්. mu equals to x bar plus or minus z alpha over 2 times then sigma ව දන්නේ නැහැ. sigma වෙනකොට අපි දන්නේ ගන්න කවද? s over root 10. Okay, even though this s and sigma changed, this denotation changed, ගාන හදන්නේ අර අපි කලින් හදපු විදිහටම තමයි. හරිද? Only thing you need to check if the n is greater than 30. Okay, now we checked n is greater than 30. What happens if n is less than 30? එතන තමයි කතාව තියෙන්නේ. If n is less than 30, you can't use this. You can't use what? You can't use this ez. You can't use ez. Instead you have to use that t I said. මම කලින් t කියලා distribution එකක් තියනවා කිව්වේ. t ව use කරගන්න වෙන්නේ මෙන්න මෙතනට. මොනවා වුණොත්ද? If n is less than 30. So how do you get that? Mu is equal to x bar plus or minus, previously you had z alpha over 2. Now you don't have z alpha over 2. Instead you have t n minus 1. t n minus 1. එකම difference එක මොකක්ද? Instead of z you start to use t. ඔන්න ඕක එකම difference එක. හරිද? වෙන කිසි අවුලක් නැහැ. And you have to use s over root 10. Okay, that's about it. Take this down. හරිද? මෙන්න මේ විදිහටයි එන්නේ. දැන් අපි බලමු මේ t එකත් එක්ක આવොත් කොහොමද ගාණක් හදන්නේ කියලා. Right? Okay, I'll quickly erase this. And let's do a question on t distribution as well. Okay, let's write down the question. Okay, I'm not going to write it down. Just take it down. The weights of milk packets. The weights of milk packets packaged by the weights of milk packets packaged by a machine. The weights of milk packets packaged by a machine are normally distributed. Are normally distributed. If a sample of 25 such packets were selected, sorry, not put, if a sample of 25 such packets were selected, a sample of 25 such packets were selected,
and its mean was observed, mean and standard deviation, and its mean and standard deviation, and its mean and standard deviation was observed as mean and standard deviation. As I said, sample size is 25. Okay, mean and standard deviation was observed as 505 grams and 505 grams and uh, 10 grams, 505 grams and 10 grams. Okay, the x bar is the x bar means the sample mean is 505 and standard deviation is 10. Was observed as 505 grams and 10 grams respectively. Okay, estimator 95%, estimated 95% confidence level, 95% confidence interval, 95% confidence interval for the population mean, 95% confidence interval for the population mean. So this 95%, there's another way of denoting it. You write it as 1 minus alpha times 100. මෙන්න මේ විදිහට denotation එකක් තියෙනවා. හරිද? That means this confidence level 1 minus alpha times 100 means confidence level. Okay, or මොකක් දැක්කොත් බය හිතෙන්න දෙපා. That means the confidence level. Okay, right. Okay, let's see how to do a question on this. This is a question, like let's see how we do the question. Okay, as I said, for this you have to use a new equation. How do you get the equation? Mu x bar plus or minus Tn minus 1 times z, sorry, not z, s over root 10, s over root 10. Okay, let's substitute these values. X bar, you know, 505 you can substitute, plus or minus you need to obtain this t. Let's keep it aside, let's talk about how to get this t and take these values. S is 10, you can write 10. N is 25, you can take the square root of 25. And now the question is how to take this t. Let's see. In a probability distribution tables, like let's see, you have a distribution called t distribution right under the normal distribution. I don't know the exact structure of pure distribution tables, but සාමාන්‍යයෙන් මේ t distribution එක එන්නේ normal distribution එකත් එක්කම. හරිද? Okay, t distribution එකේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම එකක් හම්බ වෙනවා. Like now you see, here you have something called alpha. Here can you see? The t distribution gives you the tail value. මේ tail එකේ තියෙන value එක තමයි එන්නේ. හරිද? මේ edge එකේ තියෙන value එක. Then අපේ කතාවේ හැටියට we are estimating a 95% confidence interval. We are estimating a 95% confidence interval. So in the middle you have 0.95. So see, in the middle you have 0.95. That means half of this has 0.475. Okay, 0.475. T distribution table එකේ වාට හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ ටික. හරිද? මෙන්න මේ ටිකේ area එක තමයි වාට හම්බෙලා තියෙන්නේ. හරිද? Then බලන්න, if you have 0.475 over here, හරිද? And this total part, this total half is equal to 0.5 now. මේ tail එකේ තියෙන part එක මොකද්ද? You deduct 0.475 from that. You get 0. Here get 5, get 2 here, and here you get 0. 0.025 you have. Here in the tail you have 0.025. Right? එතකොට 0.95 confidence level එකක් නම් ඔයා තියෙන්නේ. ඔයා බලන්න ඕනේ 0.025 එක. හරිද? 0.025 එක තමයි ඔයා බලන්න ඕනේ. 0.025 එක කොහොමද බලන්නේ?
මොකද්ද මේ 0.025 කියන්නේ කියලා බලමු මේ ටේබල් එකෙන් 0.025 කියන්නේ මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ කොලම් එක පැහැදිලිද 0.025 කියන කොලම් එක ඒකේ ඔයා බලන්න ඕනේ n-1 row එක මෙන්න මේ දැන් ඔයාට දැන් ඔතනින් මෙතනින් ගතනේ 0.025 එකයි ටේල් එකේ තියෙන්නේ කියලා දැන් මේ කොලම් එකට ඔයා ෆික්ස් වෙනවා හරිද මේ කොලම් එකෙන් ඔයා බලන්න ඕනේ n-1 what is n-1 n is equal to 25 in our case right n is equal to 25 n-1 කියන්නේ කීයද that means 24 හරිද එතකොට ඔයා මේකේ බලන්න ඕනේ මේ කොලම් එකේ 24th value එක 24th row එක what do you get 2.06 2.06 that's how you check the t distribution table okay I hope you get the idea okay you get the t distribution value as 2.06 ඔයාලා මේක චුට්ටක් හරි මිස් වුණා නම් කියපු එක මිස් වුණා නම් ආයේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් රිවයින්ඩ් කරලා බලන්න කොහොමද ඒක උනේ කියලා so the t value so this particular t value 2.06 that's what you get over here 2.06 okay now you can just do the question 505 plus or minus 2.06 times you get square root 5 25 is 5 10 divided by 5 is 2 you get 505 minus and 505 plus some value 505 minus is like you have to multiply this by 2 no? Get 12.4 sorry 4.12 here also 4.12 okay when you deduct this from 505 you get 500.88 correct me if I'm wrong you can do this one again here you get 409.12 right this is our range I hope it's clear harima lazy the only thing that was different was you had to use this t value එක use කරන්න වෙච්ච එක විතරයි එකම වෙනස තියෙන්නේ හරිද වෙන කිසිම දෙයක් වෙනසක් නැහැ හරිම ලේසියෙන් ගන්න හදාගන්න පුළුවන් නේද right okay that's the interval estimation for some population mean එකට interval estimation එක කරන part එක තමයි අපි දැන් කතා කරේ මම හිතනවා ඒක clear කියලා right okay අපි ඊට පස්සේ කතා කරමු කොහොමද population proportion එකට interval estimation එක කරන්න කියලා ඒක අපි next video එකෙන් කතා කරමු right okay අපි නම් මෙතනින් මේ session එක conclude කරමු okay